Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my continual podcast. This is for chapter or week 3 for our subject. So the topic for today is the definition of society or an explanation of society. So the slides have been given and you can refer the slides. So in this topic, we're going to learn about community or society. So different society from different region and areas, inside a big whole society, there are small communities. And inside these small communities, there are cultures. Each of these community, they have their own unique way of doing stuff, their culture, their tradition. Okay, so community, the definition of community, it comes or derived from the Arabic language, sharikat, or characteristics or elements of a relationship among group that create a community. So to make a community, this whole relationship is important. Why do we have to have a community? Because when we have a community, it shows the identity of ourselves, how we respect that attitude or the way a lifestyle that we portray or we put. Okay, so as example, contoh kalau kat UiTM pun, kita sebagai satu community, kita pun ada ciri-ciri community as apa yang kita portray, which is different lah from other which is non-UiTM atau sebagainya. Okay, from the Western language, society is from the word social, which means the interaction and relationship among individual and the rest of the human group. Jadi society, word tu comes from social, iaitu interactions ataupun relationship among individual. So to make a society atau community, tak cukuplah seorang, must be 2, 3 ataupun more people. Daripada sikit dia menjadi besar. So these things kita akan tengoklah daripada community ataupun society awal yang sikit tu membentuk society yang besar tu, daripada zaman awal sampailah sekarang yang jadi besar lah, ada pecah, ada map, ada region, ada kawasan dan sempadan. Okay, from this term, a new study emerged in the 1800s called sociology. That means the study of community, the study of human, the study of community ataupun society lah. The term sociology was coined and used by the French philosopher Auguste Comte. You can see it from the slide, which is known as the father of sociology in the world. The term comes from two words, which is socius, which means friends from the Latin lah, South America, ataupun Greek, dan juga Greek, which is logos, which means interaction atau discuss lah. Sometimes logos ni adalah knowledge, the knowledge to learn of the interactions of people, friends dan sebagainya. Okay, so thus masyarakat or society or sociology, dalam slide ni dia kata mesti berlaku interaction among individual in a group in a location, satu tempat where they live together and follow a rule, specific rules, law based on ritual, culture, norms and community. So saya katalah kita boleh duduk kat Malaysia, kat community kat Malaysia, contohnya ada COVID-19 dan sebagainya, kita punya social norms tu berbeza, cara kita menerima new normals tu berbeza, sebelum dan selepas kita punya social control berbeza. Dia bergantung kepada rules yang sedia ada lah dan enforcement dia. Okay, so the basic society theories, if we look back, ada banyak teoris lah yang kita dah letak. Daripada F.H. Giddings mengatakan bahawa perlu satu spirit of togetherness and belonging. Maksudnya ada shared rights. So ni dia refer kepada society yang sebelum ni ataupun yang awal-awal, contohnya yang dia refer kepada prehistoric primitive Maasai African people, yang mana the spirit of togetherness or shared rights ataupun biasanya dipanggil sebagai collectivism dekat Asian, iaitu satu perkara tu, contohnya satu masalah yang datang kepada community, diambil masalah tu diselesaikan bersama. Jadi ni spirit of togetherness lah yang diorang ada. So dia nampak dalam satu society penting the spirit of togetherness. Kedua adalah Ralph Linton. He says that society is a group of people living in cooperation. Sama juga, tapi dalam keadaan yang lebih organised lah,
Macam kita tengok social science term, topik yang sebelum ni social strata dan sebagainya. Kalau satu orang tak nak jadi tukang ambil sampah, then siapa nak angkat sampah? Kalau satu orang tukang masak, dia rasa tak best dia tukang masak, then siapa nak buka kedai masak, siapa nak hire tukang masak, dan apa kita nak makan? Satu orang petani cakap bosan nak jadi petani. 1000 petani dekat Malaysia cakap tak best job sebagai petani, so buat apa nak jadi kan petani, so dia pun tak jadi petani. So siapa nak pack, nak get all of, nak tanam semua padi-padi ni, nasi goreng apa USA, nasi goreng Pattaya dan sebagainya. So it's important. This thing is important. Incorporation, organize, or accepting yourself in a society as what you are. It's very important. Seterusnya, Clarkon dia bagi tahu is in a society is an organism that is functional and dependent on one another. So kita boleh check balik dekat sini ada juga the types of society. Daripada pertama sekali adalah pre-state society ataupun band society. Ini adalah zaman prehistoric lah. Itu mereka community tu hidup dalam community yang kecil-kecil. Band society, pre-state society. Ada ciri-ciri yang you boleh refer dekat slide tu. Kedua adalah tribal society. Tribal society ni adalah dia tribe. Means dia ada banyak community kecil. Biasa macam kita tengok yang Red Indians lah. Dia tribe yang besar, tapi dia pecah community kecil. Bila dia diserang, dia combine sama-sama dan against orang yang menyerang dia. Okay, so that one is tribal society. Boleh refer dalam the slide. Seterusnya adalah chiefdom society. Chiefdom society adalah society yang bergantung sepenuhnya kepada ketua lah. So dia punya law dan sebagainya depends on biasanya dia punya wise man, orang lama, ataupun dia punya ketua. Chiefdom society ni kalau dekat Malaysia kita boleh lihat still ada lagi. Boleh dikatakan certain parts dekat Malaysia ni still wujud dekat yang mungkin pedalaman dan sebagainya, Tok Batin, Tok Penghulu dan sebagainya. Biasanya informal rules lah, tapi itu secara informal lah, bukan secara formal. Okay, seterusnya state society seperti yang kita now lah happening at Malaysia, iaitu state society ni dia lebih teratur. Kita everything is berlandaskan undang-undang yang telah termakhluk dan tertakluk dalam perlembagaan dan telah disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau kat Malaysia, so for example constitutional monarchy, ada perlembagaan, ada parlimen dan sebagainya. So these are the different types of society lah yang kita boleh lihat daripada zaman dari segi awal lagi, iaitu anthropology, sampailah ke sosiologi, sampai ke yang sekarang lah. Okay, so I hope that's clear and it helps you in seeing the needs of society and classifying the types of society and understanding the needs of society, community and also culture. Okay, thank you. Assalamualaikum.